शत शत प्रणाम। माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। तुझको तेरा हर बच्चा प्यारा, तुझको तेरा हर बच्चा प्यारा। रावण हो या रावण हो या माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। राम ने पाप निवारण करने, राम ने पाप निवारण करने, रावण पापी को संहारा। राम ने पाप निवारण करने, रावण पापी को संहारा। रावण रूपे पाप तूने हटाकर, रावण रूपे पाप तूने हटाकर हमारा राम सलवारा। माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। पाप से घृणा, पापी से प्यार, पाप से घृणा, पापी से प्यार। ये ईसा की शिक्षा है। पाप से घृणा, पापी से प्यार, ये ईसा की शिक्षा है। प्यार से पापी को पुनीत कर दो, प्यार से पापी को पुनीत कर दो। तेरी ये दीक्षा है। माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम।
प्रणाम। मेरा शत शत प्रणाम, मेरा शत शत प्रणाम। माता जी के चरणों में मन रख दो। हो जाओ संपूर्ण समर्पित, हो जाओ संपूर्ण समर्पित। मन की सच्ची लगन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। माँ होती ममता की मूर्ति, धरती पर भगवान की सूरत। धरती पर भगवान की सूरत। बिन बोले माता सब जाने, किस बालक की क्या है जरूरत। बिन बोले माता सब जाने, इस बालक की क्या है जरूरत। आंसू मोती बन जाएंगे, आंसू मोती बन जाएंगे। आंसू पूर्ण नयन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। नाम निर्मला निर्मल अंतर, अंतर में करुणा का सागर। अंतर में करुणा का सागर। सहज योग का अमृत बाटे, भर लो जिसकी जितनी गागर। सहज योग का अमृत बाटे, भर लो जिसकी जितनी गागर। जीवन होगा सहज सहज से, जीवन होगा सहज सहज से। सहज यहाँ जीवन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। माँ सबका हित चिंतन करती, जड़ जीवों को चेतन करती। जड़ जीवों को चेतन करती। पारस मणि सा स्पर्श है माँ का, जिसको छू दे कुंदन करती। पारस मणि सा स्पर्श है माता, जिसको छू दे कुंदन करती। जैसे हो तुम स्वयं को वैसा, जैसे हो तुम स्वयं को वैसा। माता के आंगन रख दो
सबसे बड़ा आधार है माता। एक दो की क्या बात करें हम, सारा जग परिवार है माँ का। एक दो की क्या बात करें हम, सारा जग परिवार है माता। सब मिलकर माँ के गुण गाओ, सब मिलकर माँ के गुण गाओ। सेवा में भक्ति भजन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। विनती रख दो माँ के आगे, बिगड़ी बनते तेरे नागे। జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొనే వారందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనము శరణాగతి తీసుకుని మన యొక్క కుండల్ని జాగృతి చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనము శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం చూస్తూ మన రెండు అరచేతులు ఓపెన్ చేసి శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం వైపు చూస్తూ మెల్లగా శ్రీ మాతాజీ గారిని మన హృదయంలోకి తీసుకుందాం. మరియు మన చిత్తాన్ని మన రెండు అరచేతులు మరియు సహస్రాల మీద ఉంచి 1 నిమిషం మన యొక్క స్థితిని గమనిద్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరి హృదయంలోనికి రండి తల్లి. అమ్మ, మేము ఈరోజు ఈ మహాయోగం సామూహికంగా చేసుకున్నటకు మాకు దయచేసి అనుమతిని ప్రసాదించి మాకు చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి.
ఇప్పుడు మనము 3 మహామంత్రాలు, ఆ తర్వాత శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ఇప్పుడు మనము మన ఎడమ భాగాన్ని శుద్ధపరచుకుందాం. అనగా మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం వైపు ఉంచుతూ మన కుడి చేయిని భూమాతపై ఉంచుతాం. మన చిత్తాన్ని మన ఇడానాడి మీద ఉంచి ఈ విధంగా మనం ప్రార్థిద్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మా సామూహిక ఇడానాడిని మీ పాదపద్మము సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మా ఇడానాడిలోని సమస్త బాధలను, దోషాలను, అన్ని రకములైన ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ను దయచేసి భూతత్వంలో విలీనం చేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించు తల్లి.
శ్రీమాతాజీ, సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాకాళి శ్రీ భైరవనాథ్. అమ్మ, దయచేసి శ్రీ మహాకాళి శ్రీ భైరవనాథ్ యొక్క తత్వాలను మా ఇడానాడిలో జాగృతి చేసి మా యొక్క ఇడానాడిని శక్తివంతం చేయండి తల్లి. ఇప్పుడు మన కుడి చేయిని యథాస్థానంలో తీసుకుని మన యొక్క కుడి భాగాన్ని శుద్ధపరచుకుందాం. అనగా మన యొక్క ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు చూపుతూ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన పింగళ నాడి మీద ఉంచి, పరమ పూజ్య శ్రీమాత, మా సామూహిక పింగళ నాడిని మీ పాదపద్మను సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. అమ్మ, దయచేసి మా పింగళ నాడిలోని సమస్త బాధలను, దోషాలను, అధిక వేడిని, అధికమైన ఆలోచన, అహంకారపూరితమైన ఆలోచన, అశుద్ధ క్రియలు దయచేసి ఆకాశతత్వంలో విలీనం చేసి మా యొక్క క్రియాశక్తిని శుద్ధపరచం. శ్రీమాత, సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమాన్. అమ్మ, దయచేసి శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమాన్ యొక్క శక్తులను, తత్వాలను జాగృతి చేసి మాకు మా యొక్క పింగళ నాడిని శక్తివంతం చేయండి తల్లి. ఇప్పుడు మన యొక్క ఎడమ చేతిని యథాస్థానం తీసుకుని మన యొక్క సుషుమ్న నాడిని శుద్ధపరచుకుందాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాత, మా సామూహిక సుషుమ్న నాడిని మీ పాదపద్మను సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మా యొక్క సుషుమ్న నాడిని శుద్ధపరచండి తల్లి. శ్రీమాత, సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ గణేష్. దయచేసి శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ గణేశుని యొక్క తత్వాలను మాలో జాగృతి పరిచి మాకు శుద్ధ జ్ఞానశక్తిని ప్రసాదించమ్మా. శ్రీమాత, దయచేసి మమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ మధ్యనాడి వ్యవస్థలోను మరియు వర్తమానంలోను వాస్తవంలోను
ఉంచండి తల్లి. దయచేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండి. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన సహస్రారం మరియు 2 అరచేతుల మీద ఉంచుతాం. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని మన యొక్క మూలాధారం మీద ఉంచి శ్రీమాతకి దయచేసి మా అందరిలో ఉన్న కుండలిని శక్తిని జాగృతి పరిచి ప్రతి చక్రాన్ని పవిత్రం చేస్తూ, శక్తివంతం చేస్తూ, చైతన్యపరుస్తూ, సహస్రారంలో భగవత్ శక్తితో అనుసంధానం చేసి మాకు యోగ స్థితిని ప్రసాదించమ్మా. మెల్లగా ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రంలో ఉంచి శ్రీ గణేష్ని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాత, సాక్షాత్ మీరు శ్రీ గణేశుడి తల్లి. అమ్మ, దయచేసి మేము శ్రీ గణేశునిచే మెప్పు పొందే విధంగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. శ్రీమాత, దయచేసి మాలో శ్రీ గణేష్ తత్వాన్ని అన్ని చక్రాల్లోనూ స్థిరపరచండి తల్లి. శ్రీ గణేశుని యొక్క సుగుణాలైన అమాయకత్వం, పవిత్రత, వివేకము, మంగళకరం మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. మెల్లగా మన చిత్తాన్ని కుడి స్వాధిష్టానం మీద ఉంచుతాం. శ్రీమాతకి దయచేసి మాలోని అశుద్ధ చిత్తాన్ని తొలగించి మాకు శుద్ధ చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి.
మెల్లగా మన యొక్క చిత్తాన్ని లెఫ్ట్ హార్ట్, ఎడమ హృదయం మీద ఉంచుతాం. శ్రీమాతది, మీ అనుగ్రహం వల్ల మేము ఆత్మలం తల్లి. దయచేసి మా యొక్క ఆత్మను ప్రకాశింపజేయండి తల్లి. అమ్మా, దయచేసి మా యొక్క హృదయాన్ని విశాలపరిచి మాలో ప్రేమ, దయ, కరుణను నింపండి తల్లి. ఇప్పుడు మెల్లగా మన యొక్క చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రం మీద ఉంచుతాం. శ్రీమాత, దయచేసి మాకు సాక్షి తత్వాన్ని, సామూహిక తత్వాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని ఇప్పుడు సహస్రాల మీదకి తీసుకెళ్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాత, దయచేసి మా అందరి సహస్రాల్లోనికి రండి తల్లి. అమ్మ, దయచేసి మాకు నిర్విచారతను, నీరానందాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాత, దయచేసి మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని దృఢపరచండి తల్లి. ఇదే స్థితిలో మనం కొద్దిసేపు ధ్యానంలో
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే స్థితిలో మనము శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనం శ్రీ గణేష పూజ కబేలా సెప్టెంబర్ 7, 1997 రెండవ భాగం ఇద్దాం. You won't believe this doesn't happen in India. Really, I tell you, it is now sort of spread out, but still I would say in good families don't have it. Somebody told me there's AIDS in India. Yes, because they take bath in the river. If they stop taking bath in the river, this will stop. I was a medical student, I have studied, and I came from a very open family. I never knew these things that men can do. I mean, it's stupid. Even in the lunatic asylum in India, we have never heard of such reports. This is You see the children. The other day Guido gave me a present of a girl who was feeling shy, little girl, holding her frock like this, feeling shy. Shyness is the ornament of woman. Children are all shy. I remember my granddaughter, she was once watching one magazine. She was very small, 2 years or so. So she saw one woman in a bikini or something. She was sitting there. What are you doing? She saw on the magazine. What are you doing? My grandma will come and give you 2 slaps. Shut up, please wear your dresses. They would not. Children don't like. Have you noticed it? Or I don't know if they are advanced. But normally children don't like shamelessness. But the shamelessness has gone to such an extent that to them keeping nude is very great advancement. This is nothing. Somebody told me that he wanted to save the aboriginals, but they were so much impressed by the white skin that they accepted everything. But they were even having relations with own sister, daughter, mother. Competition. These are the subjects. It's rather heinous to talk about. And I can't understand how can human being go to that level. And at this time we have Sahaja, where you have become aware of your natural taboos. It is there because I told you, potentially it is there. It is enlightened and suddenly you have accepted. I never expected so much, I tell you, but you have accepted it. And not only that, but you are enjoying it, you are practicing it. You see the lives of all the great saints. You can't have something like Dhyana. They are going to call her a saint. She had no maryadas. Oh, I have sympathies with her because her husband tortured her or maybe something. But maryadas are very important. How can she be a saint? Now, if you become just an ordinary human being who has his taboos, who understands, who is aware, then they will say, oh, what a man he was. I mean, that was he was. He was born like that. So such a man is praised, in the West especially. Also the other way round is that now
majority is the law. If the majority is stupid, then all the stupidity is regarded as great. They have no brains. They have no intelligence to understand how can these things help. Alcohol, for example. I mean, alcohol, it has done no good to anyone. But alcohol, without alcohol, you are no good. They won't talk to you. They say that unless you take alcohol, you cannot talk. And it is so it is so much in the society that all the parties I attended, except for me and my husband, everybody was drinking. And drinking much more than normal because it was free. They are all poisons. These are all poisons, spoiling us completely from one to another. This one is taboo now for cigarettes. Imagine, why to smoke? I don't understand, like a chimney, people are smoking. But they have no courage to give it up now. Everywhere, no smoke, no smoke, no smoke. When will they start? No alcohol. Everybody sees that it's so dangerous. It is against human awareness. Everybody sees. You see people falling down, you see people cursing each other, fighting. I tell you, if you stop this alcoholism, all this shamelessness will go away. Because when you take alcohol, your awareness is affected. One alcoholic told me that when I take alcohol, I don't see my sister as my sister, but see her as my beloved. Huh? How do you do that? Yes. But for all social status and all that, you must drink. Now, we don't even understand how our primordial taboos are completely battered by the society we are. The simple thing is that to understand your own self, better sometimes see the stupid people. You'll be amazed what sort of things they are doing, because I have seen, I used to be very amazed. What are they? And then to cover it up, they have etiquettes, very elite. They talk in a very special manner, move themselves in a very, I should say, like a trained personality. And anybody who doesn't do that is out of their sight. They think that he lacks eliteness. So, another ideas are that we have to be elite. Ganesha is how made? Look at him. He is by no means elite. He eats like a glutton. And he looks at you as if he is going to hit you with his mace. For Ganesha,
there is no forgiveness. When he became Christ, there he developed. I don't know how it worked out. But as Ganesha, there is not at all forgiveness. Don't try to ask forgiveness from Sri Ganesha. He'll never forgive. Even his mother says, now you better forgive. No, that I'll not. He never forgives. Then only it comes to the point that the mother has to say, I forgive you, then he can't do, because one thing about him is extremely obedient of his mother, absolutely. So if the mother has forgiven, finished. But otherwise, he will never forgive. And that's why all kinds of these horrible diseases are seen. Thousands of them. Also, if you don't respect him, then impotency can come. It's all AIDS and all these secret diseases that people have. I had very bad time with people who suffered from these secret diseases, because Sri Ganesha accepts my forgiveness, but whenever he has a chance again he comes back. Now see, they are deities with their own dharma. They too have their own dharma. He gives you a lot of things. He gives you mainly wisdom, discretion, understanding. But if you don't obey him, his qualities, then very difficult man. So to tell somebody don't do it is very difficult, but the nature takes respite. If you want to become patient, it's not difficult. But to get you cured on the Muladhara is very difficult. You do get cured, no doubt, ultimately, but the most difficult disease is from Muladhara. He is a child, all right? He is the eternal child. He is innocence. Despite all that, he cannot forgive you if you disturb your innocence. Mother is just the opposite. She wants to save at any cost. She wants to save people. But not Ganesha. Ganesha says, all right, you better go to hell. And hell is in our own lives here, you see. Those people are drinking, smoking, prostitution, all this. This is all hell. What else is hell? And he will never save you from hell. Only in your arti, in Marathi arti of Sri Ganesha, they say that at the time when I am getting my realization, you must save me. That's the only thing they ask. At the time of my resurrection, you must save me. It is not said that at the time of my resurrection you protect me. No, you save me. Because he is the one who is sitting on every chakra like a vice chancellor of the university.
Even if you have Vishnu on your side, Mahadeva on your side. But if Sri Ganesha is there sitting, and he says no, not his assent, it doesn't work out. It's very difficult. So, now I'm telling you this, that your children are here. In these modern times, horrible things are happening to children. I mean, I think the whole of this negativity is against the innocence. Wherever they get the children, they misuse them. They teach them bad things. Even the schools, everything is so horrific. So then, we have to be careful. We have to be very, very careful about our children. We have to guide them properly, look after them, and let their primordial topic should be that restriction, that taboo. That is to be preserved. So if a child does something nice, appreciate it. I am not worried about a child being little bit, what you can call a little bit mischievous. Yeah, they have to be. It's all right. But if he takes to anything that is anti-Ganesha, be careful. All kinds of diseases can develop. And if they are destroyed in childhood, these taboos, very difficult to revive. Still, I have always said that innocence is never lost. Only there are some clouds which try to cover innocence, and we become rather ignorant about that we have done anything wrong. That is your duty. Your society is horrible. Next generation, I don't know where it is going to end up. When I think about it, I really get a fright. The solution is that you have to be careful about your children and their thinking and their attitude towards Sri Ganesh. They are special, lovable things for Sri Ganesh. Can't imagine how he loves the children. And he is always there to protect the children. If he protects anything, it is the children he protects. And if you people really understand what I am saying now, because if you have to cross this margin of human life and spiritual life, first thing is your Sri Ganesh. When Kundalini rises, Sri Ganesh is quiet, just supports the Kundalini to rise. He is the one who also suggests to you that it's wrong way you are doing things. He looks after, but he'll not forgive you. It is not so difficult. The way people talk about their physical needs and all this nonsense, even the animals don't talk like that. Try to enjoy things which will give you real enjoyment. For example, flowers, nature, garden. Instead of destroying this nature, try to build it up, try to see how you can make it a beautiful garden or a beautiful place. Every time I am here,
I'm thinking, what should I do with this land here which is very barren? How can I change it? All the time there is thought about how to make it beautiful. And in that, if there is innocence, no greed, there is no competition, there is no attachment, but just to enjoy the beauty of your own creation, to see how things are. Out of proportion people have gone, out of understanding. For example, here or anywhere in Europe, you are not supposed to grow any more fruits. Why? Because the price must be kept low. But if you have so many fruits, why don't you send it to places where they don't have fruits? They will destroy it, finish it, but they will not. So the love and feeling for others is not there, and they destroy if something is overproduced by the Mother Earth, just to keep the prices high. Very cruel. They are very cruel still. Only thinking about money, 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 money. All this happens. So, it's still happening. And I'm sure one day will come when it will all stop. The pubs are the best buildings in the village. Then the way they glorify drinking is the best part of it. It's all done. You see it. Now, only thing I would like you to have a desire, that let drinking be finished like smoking. If you think like that, that might solve a little bit. I personally think it is with drinking only you develop all these perverted attitudes. Otherwise, if it's a normal man with a normal brain, why should he do such things? Fighting, quarreling, killing, violence. It's impossible to understand. How can a normal person do such a thing? Sri Ganesha gives you balance. He keeps you in proper track. But if you don't want to listen to him, you are thrown away. I hope we understand our relationship with nature, with Sri Ganesha and with our Kundalini is like absolutely identified with each other. Absolutely. If you start loving the nature, all these ideas of spoiling your innocence will be finished. I used to write poetry, very fond of nature, but then I told myself we have to do work for Sahaja. If you take to poetry, they'll all call you a poetess. I don't want to have any such position to be a poetess or all that. So I gave it up. And I was a very good sportswoman. I used to play things. I stood first in every sort of game, and I had championship, this, that. I gave it up. Whatever I did, I used to get into it. I studied medicine. I stood in the first in the whole university. Give it up. Why?
because I am the primordial mother and I have to do the job of awakening the primordial nature, the dharma within human beings, and that's what I have to do and nothing else. But for that I don't do anything. I mean, I am Nishkriya, I don't do anything. Really I don't do. It's done by the nature, done by Sri Ganesha. Vishnu, Mahesha, everybody, they are doing it. But then what is the relationship? The relationship is, they are all in my body and they are all bound by their own dharma. And they act. This is the relationship. Spontaneous, automatic, like a built-in relationship. For example, the fan is built in. So as soon as you put the button, it starts moving. It's like that. All of them are related to me. And they have a tremendous protocol, tremendous respect, that if I say anything, they will not finish it. See, this thing is that very, very deep thing that I am telling you, that you are a human being. That is, there is built-in within you are your dharmas. And if you go against your dharma, then you will be finished. They are all built in within you. They are all there potentially. I hope you will understand how important it is to be aware of your restrictions within yourself. So, thank you very much, all of you. May God bless you. अरे तो कॉफी आने दे జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు మనం నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ప్రవచనం మనం తెలుగులో కొద్ది క్లుప్తంగా సారాంశం తీసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గారు మనుషుల యొక్క రకరకాల ప్రవర్తన గురించి చెప్పారు. మనుషులు సిగ్గుమాలినతనం గురించి కూడా చెప్పారు. సో ఆ స్థితికి మానవులు దిగజారటం గురించి చెప్పారు. సరిగ్గా ఇటువంటి సమయంలో మనకు సహజయోగం లభించింది. ఈ సహజ లక్షణములు గురించి మనకు చైతన్యం ఎలా ఏర్పడిందని కూడా శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పారు. అలాగే మద్యపానం గురించి కూడా శ్రీ మాతాజీ గారు ఎంత అపాయకరమని దాని గురించి మనకు వివరించారు. దానివల్ల మానవ చైతన్యం మనం పోగొట్టుకుంటామని చెప్పారు. మన యొక్క చైతన్యం దెబ్బతింటుందని చెప్పారు. సహజయోగులమందరము హుందాగా ఉండాలి, మనం శ్రీ గణేషుని నుంచి చాలా నేర్చుకోవాలని చెప్పారు. ఎస్పెషల్లీ గణేషునికి క్షమించే గుణం లేదు. ఆయన క్రైస్త అయినప్పుడు క్షమాగుణం అభివృద్ధి పరుచుకున్నాడని చెప్పారు. అయితే శ్రీ గణేశుడు తన తల్లికి పరమ విధేయుడు కాబట్టి తల్లి క్షమిస్తే ఆయన అందరినీ క్షమిస్తాడని చెప్పారు. మరియు శ్రీ గణేశుడు మనకు వివేకము, విచక్షణ, అవగాహన ప్రసాదిస్తాడు. కానీ మనం ఎప్పుడైతే ఆ గుణమును గౌరవించకపోతే అప్పుడు ఆయన కఠినంగా మారుతాడని చెప్పారు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కష్టతరమైన జబ్బులన్నీ మూలాధారం నుండే వస్తుందని చెప్పారు. ప్రతి ఒక్క చక్రం మీద ఒక విశ్వవిద్యాలయం యొక్క వైస్ ఛాన్సలర్ గా శ్రీ గణేశుడు ఆసీనుడై ఉంటాడని చెప్పారు. విష్ణుమూర్తి, మహాదేవుడు మన పక్షాన ఉన్నా కూడా శ్రీ గణేశుడు వద్దు వద్దు వారికి ఉత్థానం లేదు అని చెప్తే అది మనకు ఈ ఉత్థానం అనేది చాలా కష్ట సాధ్యమవుతుందని చెప్పారు. ఇప్పుడు మన సమాజం ఎలా ఉందని కూడా చెప్పారు. సమాజం చాలా భయంకరంగా ఉంది. వచ్చే తరం ఎలా ముగిస్తుందని శ్రీ మాతాజీ గారు చాలా ఆందోళన తెలియపరిచారు. కాబట్టి మనమందరం మన పిల్లల ఎడల మంచి వైఖరి చూస్తూ తగు జాగ్రత్తతో మెలగాలని చెప్పారు. మనమందరం ఆధ్యాత్మిక జీవనాలు అంచును మనం అధిగమించాలని చెప్పారు. అదే కాకుండా ప్రకృతిని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి అని శ్రీ మాతాజీ గారు వివరించారు. మనం చక్కటి వనాలు, పూదోటలు నిర్మించి ఒక అందమైన ప్రదేశంగా మలిచే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పారు. పొగ త్రాగడం ఎలా తగ్గిపోయిందో అదే రీతిగా మద్యపానం కూడా ప్రజల నుండి దూరం అవ్వాలని మనమందరం శుద్ధ ఇచ్ఛతో ఉండాలని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పారు. మనం శ్రీ గణేశుని మనం ఎప్పుడు ఆదరిస్తుంటే మనకు సమతుల్యత ఇస్తాడు, మనల్ని సరైన మార్గంలో ఉంచుతాడని శ్రీ మాతాజీ గారు వివరించారు. ఇంకొకటి అంటే మనం ప్రకృతిని ప్రేమించడం మొదలు పెట్టాలి. అక్కడి నుంచి మనం మన యొక్క అమాయకత్వాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలని చెప్పారు. శ్రీ మాతాజీ గారు ప్రకృతి గురించి ఎన్నో కవితలు రాశానని చెప్పారు. అయితే సహజయోగం గురించి కవితలను రాయటం మానేశారు. అలానే శ్రీ మాతాజీ గారు మంచి క్రీడాకారిణి. సో అది కూడా సహజయోగం గురించి మానేశారని చెప్పారు. మరియు శ్రీ మాతాజీ గారు వైద్య శాస్త్రంలో మొత్తం విశ్వవిద్యాలయానికి ప్రథమురాలిగా నిలిచారు. కానీ అది కూడా సహజయోగం గురించి విడిచిపెట్టారు. ఎందుకంటే శ్రీ మాతాజీ గారు ఆదిమాత, ప్రైమోడియల్ మదర్. సో ఆది స్వభావం మేల్కొలపాల్సిన కార్యం శ్రీ మాతాజీపై ఉంది కాబట్టి అవన్నీ మానేసి శ్రీ మాతాజీ గారు మనలో ఉన్న ధర్మాన్ని జాగృతి చేశారు. ఇంకొక విషయం చెప్పారు శ్రీ మాతాజీ గారు, మన ధర్మములను మనం వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించకూడదని చెప్పారు.
మన పరిమితులు కూడా దాటకుండా మనం అంతర్గతంగా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పారు. ఇది ఈరోజు రెండవ భాగం యొక్క సారాంశం. మనం కొద్దిసేపు ధ్యానంలో శ్రీమాతది ఈరోజు ఈ సామూహిక ధ్యానానికి మాకు అనుమతినిచ్చి మాకు చక్కటి ధ్యాన స్థితి ఇచ్చినందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామం తల్లి. అమ్మ, తెలిసో తెలియకో ఈ ధ్యాన క్రమంలో మేము తప్పులు చేస్తుంటే మమ్మల్ని క్షమించు తల్లి. జై శ్రీమాతది. అందరం కుండల్ని జాగ్రత్త చేసుకుందాం. ఇంతటితో ఈ రోజు కార్యక్రమం ముగియనున్నది. మరల రేపు 5:30 గంటలకు కలుసుకుందాం. కొద్దిసేపు సహజ సంగీతం ఉంటుంది. దోస్ హూ వాంట్ టు కంటిన్యూ కెన్ కంటిన్యూ. జై శ్రీమాత.